Herzlich willkommen beim Session Report auf der Musikmesse in Frankfurt. Wir sind im Paradies, wir sind auf dem Gibson Acoustic Stand. Hallo, ich spreche mit Jansen. Good morning. Good morning. Er ist der Produktspezialist für akustische Gitarren und wir haben uns ein kleines Musterstück ausgeguckt. Das ist eine SJ200 Custom Vintage 30s. Das heißt, es ist eine Replika von einer der ersten Instrumente, die Gibson 1934 in dieser Art gebaut haben. Jansen, could you tell me what's the special thing about this guitar? Awesome guitar, obviously hand-built. This is a 30s replica. We're using red Adirondack spruce on the top. We've got rosewood back and sides on this. Looks like a maple neck here, and it's got a nice little flame on the side there. Period correct gold imperial tuners, just like back in the day. I was recently at the Montana factory, because I'm based in Paris, in August, and really cool to see how these guitars were built. And we got to the area where we saw where they hand painted the pick guards, and there's two people that do that, and it was just amazing to see them have this on this kind of a round easel, and they're manipulating it by hand, not only cutting it but also adding the enamel. I'm sorry, the enamel inside, and quite exceptional. We're Orville mustache bridge, 7-ply binding. Binding also extending all the way up to the headstock. Truth be told, there isn't a porch in the world that would not want to have this guitar playing on it. Ja, einfach für diejenigen, die es lieber in Deutsch haben möchten. Was man sich immer wieder noch mal auch sagen muss, diese Gitarren wurden 1934 so gebaut, in dieser Optik, in diesem Design, die haben abartig geklungen und die wurden nicht vorher entwickelt, versucht, getestet, sondern die haben die Dinger gebaut und die waren einfach extrem gut von Anfang an. Das ist absolut überraschend. Das ist auch das, was die Golden Era der Zeit, diese 30er Jahre ausmacht. Die Jungs hatten keine Ahnung eigentlich, was sie machen, waren aber so gut handwerklich und haben einfach wahnsinnige Gitarren gebaut. Damals wie heute Adirondack. Das ist ein hochselektiertes, sehr dichtes, hartes Holz, das einen super punchy, compressed Tone hat. Wunderbare Bridge, also auch damals aus der Ästhetik der Zeit heraus. Wunderschöne Brücke, gab es vorher einfach nicht in der Form. Diese Pickguards, auch heute wie damals, handgearbeitet, eingraviert, lackiert, eingelegt, mit der Hand geschnitten. Eine Riesenarbeit. Aber es sieht halt einfach fancy aus. Du hast eine Nitro-Lackierung, das Ding schimmert und glänzt. Und ich bin sicher, aus meiner Erfahrung mit Gibson, es klingt hammermäßig. Eine echte Schönheit. Hey Jensen, do you have a next one for us? Yes, let's check out, you know what? Let's check out this B series, because I'm a big fan of the 60s and 70s era. I know, you don't acoustics. have it before, it's just new. Yeah, but I've been wanting this so bad. Okay, let's take it. Check it out. Okay. I have to admit, I love it too. This is so cool. I mean, I grew up, I'm a child of the 70s and, the Gordon Lightfoots and the Cat Stevens. And, I remember seeing like Cat Stevens on like the BBC or something. And I was like, man, look at that guitar. And, they'd pan and he's holding it. And it's a Gibson. And this is a Gibson B25 CS, Sitka spruce top, mahogany back and sides, of course. There you go. I just really think this guitar, I've been personally, dude, I've been waiting for this guitar for a long time, and here it is, and it sounds great. Adjustable bridge, a la the Hummingbird as well. I thought that was really. So it's a real character. It's got this, it's got great character. And it's not going to be super duper outrageous. We're going to burn out your wallet expensive, but it's this used to be a mid-level back in the day, a mid-level entry, so to speak, Gibson. But I don't know the price exactly on this, but I really am excited to see this available, and I think people in the stores are really going to appreciate this. Ich habe dieses Ding bei uns im Laden gesehen, wir haben die auch natürlich und ich habe die in schwarz gespielt und ich muss wirklich sagen, was Gibson halt einfach kann, ist einerseits Gitarren bauen, die super einfach sind, aber einfach geil aussehen, weil dieses Nitro und auch
das Sunburst, das Gibson macht, es leuchtet einfach. Man muss immer noch sagen, Gibson lackiert so wie früher mit einem echten Nitrolack. Und du kriegst mit dem Nitrolack einfach eine Tiefe und einen Glanz auf das Holz, das einfach unheimlich schön aussieht. Was ich an diesen Kisten mag, ist, dass sie trocken klingen. Das ist keine Gitarre, die jetzt fett schiebt und den Raum dicht macht mit Mitten, sondern es ist eine dirty, bluesige, filzige Gitarre mit einer Menge Persönlichkeit, die knackig ist, die Sustain hat. Das traut mir nicht zu. Mit einer Menge Sustain, hat geile Höhen und hat einen knackigen und ziemlich punchigen Bass, was man ihr so nicht ansieht. Was lustig ist, also zu unserer Zeit, als ich angefangen habe, in den 80er Jahren mit Gitarren zu arbeiten, haben wir diese Brücken immer rausgeschmissen, weil wir gesagt haben, scheiße, die klingen viel zu trocken, haben dann Knochen eingesetzt, Tod und Teufel, aber dann klingen die Kisten einfach nicht mehr. Und ich finde es geil, dass Gibson sie so baut, wie früher, nämlich mit dieser Brücke, die man einfach Höhen verstellen kann, aber mit dieser Brücke klingt die Kiste einfach so, wie sie klingen muss. Super. It's a nice piece. Yeah, character guitar, you know, and you know, if people who are collectors who are looking to fill out their palette, their tone, they may have a J200 or a 45 or what have you, something like this, you know, or the smaller like L series guitar or something. Wonderful, just wonderful, and I'm very happy to see it because it's over. This type of a shape I'm a big fan of, and they made a 12-string version of this back in the day. Okay. Remember? A lot of blues players played with slide. Exactly, slide, and it's just a really cool guitar. I'm really happy to see this come back. You can actually, if you want to check that out, it's all just some love there. Yeah. I guess with little button tuners, banjo buttons. You know. They must be like that. Yeah, it's awesome. Okay, cool. I've got I'm a fan of Sasan Jumbos and Advanced. Do you have a Sasan Jumbo and Advanced special editions this year? Well, we have, excuse me, sir. We have actually the new Sheryl Crow Southern Jumbo Special Edition. That's her playing it. I know she's playing as Sasan Jumbo. Well, I see we have an Advanced there. There's the Advanced Jumbo. This is a great. Advanced Jumbo is a guitar that's one of the most underestimated instruments that Gibson ever made. I think so. It's got open back tuners. You can take, wow, look at the grain on that. That's spectacular. We got that. That's. If you turn it? Yep, we can turn it now. What you all love, if you like an Advanced Jumbo, what's great about it, it's the tiger stripe pickguard, the really nice inlays. That's very untypical for Gibson. It's kind of almost like a Western, you know, Native American type of an idea that is employed within that inlay design. Guitar sounds great. I'm a fan of it. I think they said the J45 Woody Guthrie was the loudest acoustic guitar of the day. Well, this is actually a little louder because I think so. It's a jumbo. It's a Rosewood guitar. You're right, exactly. I was playing a guitar like this, Advanced Jumbo that Trent Ferguson made for me, and this guitar was awful. And I know Advanced Jumbos, they're not so well known, but these are a guitar for a flat picker, for somebody who's doing rock and roll and he wants to really have a punchy performing bass. The neck is amazing on this. I play acoustic. I also play electric. This feels almost like it's a slim 60s. If you want to put your hand around that, you can kind of see. And so all the necks. Triangle shaped a little bit. Yep, slightly. All the necks are hand rolled, and that's the cool thing about how do I find the Gibson that's right for you, or right for me? Okay, they're all slightly different. So when you go, you play them, you will notice a slight difference because of the hand rolling of the necks. I think it's important. That's an important thing, and it's also with the dovetail neck joint. There's no other guitar being made now that has that type of design, and that goes back to the late 1800s. Orville Gibson, our founder, he was into furniture making, and his hobby was playing the mandolin. But he made mandolins on his spare time, so he's taking some of the ideas that he had learned from making fine furniture and applying them to instrument making, and that's how that kind of joint, if you've seen that angle, that's how that kind of arrived. He didn't really know that it was the best thing you could do, but
he got it. He just did it, yeah. He got it. Okay, thank you, Jensen. We just switch. I see we have over there a little maple guitar, and Gibson also is famous beside mahogany for nice maple guitars. Yeah, you want to look at this? This is kind of a Yeah, this that's is a unique- very, this is a very unique- interesting. Hi guys. This is actually we call it J200. It's a J200 Quilt Mini. It's a mini J200. Dig it. Look at that. Look at there you go. That is a very warm quilt. That's quilted. It's great wood. Quilted blanket. You know, great sounding. You know, great sounding woods. And if you look at the neck, the flame on this neck is just absolutely stellar. It's pretty cool. Pretty cool on that. So this is kind of a new model. You'll notice we've got abalone appointments on this guitar throughout, from the bridge all the way up to the headstock. You know, when they put, we saw this kind of done when they put the rosettes together. This is actually pieced. You know, it's not like a sticker that's cut out. It's actually pieced, and it's a very labor-intensive process. Ja, was interessant ist bei diesen Perlmutt-Einlagen, man sieht es immer so als geschlossene Einlage und denkt sich, ja, super, sieht schön aus, Perlmutt. Man muss sich vorstellen, dass das Perlmutt von den Leuten gesägt wird. Also es gibt Platten von Perlmutt und die bekommen das nicht fertig geliefert, schon gesägt, sondern die Jungs, die das einlegen, legen sich die Steine, das Perlmutt, ins Licht, dass die alle in eine Richtung glänzen, dann sägen sie es aus, zeichnen es an und dann wird es so eingelegt, dass du halt keine Übergänge siehst. Das ist also nicht nur so, dass du sagst, so, da habe ich mein Zeug, das habe ich vorgeschnitten, das lege ich ein, gut sieht's aus, sondern es ist wirklich so, das wird handselektiert, jedes Stück, wird gedreht, dass die Lichtbrechung, wenn du sie drehst, wirklich übereinstimmt. Hey, und das muss ich mal auch sagen, das ist auch das, was mich begeistert an Gibson. Die Gitarren werden so gebaut, wie sie vor 40, 50, 60 Jahren mit der Hand gebaut worden sind. Und heute ist Gibson handwerklich auf dem Standard wie eigentlich in den frühen 30er, 40er Jahren. Das ist ein sehr, sehr hoher handwerklicher Standard. Da machen Leute mit der Hand wirklich mit viel Leidenschaft und Arbeitszeit hochwertige Gitarren. Hey. It sounds great. I mean, there's so... Jensen, Sounds great. I thank you a lot for your time. Thank you. Enjoy was the nice. show. My pleasure. Thank you for finding me and check it out. Gibson Acoustics. Ja, kommt zu uns in den Laden, guckt sie euch an. Ich bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten. Wir haben hier die Gelegenheit, zwei Königinnen zu vergleichen. Wir haben einmal die Gitarre, von der uns Jensen erzählt hat, eine SJ200, Replika aus den 30er Jahren. Und wir haben hier eine SJ200 True Vintage, die sich anlehnt eigentlich an die 50er Jahre. Was ist denn da der Unterschied? Von vorne sehen sie relativ ähnlich aus. Du siehst hier ein bisschen anderes Pickguard, hier keine Einlagen, hier die Bridge Rosewood, hier ist es Ebony. Was bedeutet das aber eigentlich für einen Spieler? Was macht das denn für einen Unterschied? Und dann würde ich gerne erstmal ein bisschen noch auf die Decken eingehen, weil was die Gitarren unterscheidet im Wesentlichen ist, die ersten Instrumente von J200, SJ200 hatten erstmal Rosewood Back. Was untypisch war für die Zeit und für Gibson, weil Gibson hat zu der Zeit meistens Mahagoni oder Ahorn gebaut. Diese hier, die 50er Jahre, die hatten wunderschönes Ahorn. Das ist eigentlich klassisch, so kennt man die SJ200. Relativ wenig Leute wissen, dass die ersten SJ200 eigentlich eben kein Ahorn hatten. Warum genau, wissen wir nicht. Aber damals hatten die Instrumente halt eben ganz klar Brazilian Rosewood. Das ist kein Brazilian, das ist verboten heute zu handeln. Aber es ist ein wunderschönes East Indian Rosewood, ein sehr selektiertes. Und der zweite Unterschied, die die Instrumente ausmacht, neben der Optik, ist, dass diese Decke hier, ebenso wie die allerersten Instrumente aus den 30er Jahren, Adirondack oder Red Spruce ist. Das ist ein sehr, sehr dichtes, sehr zähes Holz, das einen unheimlichen Punch und Dynamik entwickelt und mit dem Rosewood natürlich unheimlich schönen Bass hat.
Man sieht eine sehr, sehr ausgewogene Maserung, straight grain nebeneinander gesetzt. Sehr schöne Decke. Und das hier ist Sitka. Das ist ein Holz, das man eigentlich erst später bei Gibson, bei hochwertigen Instrumenten auch verwendet hat. Das ist leichter, man kriegt es in einer großen, verfügbaren Qualität. Sehr elastisch, sehr punchy, ist mittig, eine schnellere Ansprache. Ist auch was für einen weicheren Spieler, hat einen weicheren Ton. Ich würde euch jetzt gerne mal die Instrumente vorspielen, damit ihr auch mal eine Idee habt, was denn da das Holz und die Bauweise dann eben auch an Ton herausbringt. Ich übergebe an Andi von Gibson, der wird mir helfen, dass die Dinger zum Klingen kommen. Danke, Andi. Ich fange erst mal mit der J200, SJ200 Ahan an. Typische Singer-Songwriter-Gitarre. Eigentlich darf man auf so einer Gitarre nur G-Dur spielen. Das ist der geilste Akkord auf jeder Gitarre. Wir nehmen jetzt gerade mal die SJ200 30 Jahre Anniversary. Custom Vintage 30s. Dankeschön, Andi. Man merkt, die SJ200 hat einfach mehr Bums im Bass, sehr viel Tiefe. Ist natürlich ein bisschen schwer hier in diesen Räumen, die unheimlich viel Raumvolumen haben, viel Geräusche. Ich hoffe, ihr hattet den Eindruck, wenn ihr vorbeikommen wollt und nochmal Unterschiede genau hören, kommt ihr zu uns in die Filialen und wir spielen euch das gerne nochmal vor. Ich bedanke mich.